Hello students, we are discussing about metallurgy lesson, right? Now we have to discuss the next topic of this lesson, that is electrochemical principle of metallurgy. Electrochemical principles also find applications in metallurgical process. These principles are found in applications on metallurgical process. The reduction of oxides of active metals. For example of active metal is sodium, potassium. By carbon is thermodynamically not feasible. இப்போ ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் என்னென்ன சோடியம் பொட்டாசியம் இல்லையா அந்த சோடியம் பொட்டாசியம்லாம் கார்பன் வச்சு நம்ம ரெடியூஷன் பண்ணோம்னா அது வந்து என்னது தெர்மோடைனமிக்கலி நாட் ஃபீஸிபிள் சாத்தியக்கூறு கிடையாது. Such metals are extracted from their ores by using electrochemical methods. So we have to reduction by active metals by using electrochemical methods. This metal is extracted from ore by using the electrochemical methods. In this technique, the metal salts are taken in fused form or solution form. இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம எந்த மெட்டல் சால்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அதை ஒன்றும் ஃபியூஸ்டு ஃபார்மில் இருக்கணும் இல்லாட்டி சொல்யூஷன் ஃபார்மில் இருக்கணும். The metal ion present can be reduced by treating it with some suitable reducing agents or by electrolysis. இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் நம்ம அதுக்கு சூட்டான ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸில் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். Gibbs free energy change for the electrolysis process is given by the following expression. This is the Gibbs free energy, the formula of Gibbs free energy, that is delta G naught is equal to minus NF E naught. Delta G naught is equal to minus NF E naught. Here N is the number of electrons involved in the reduction process. Nங்கிறது reduction processல எத்தனை electrons வந்து involve ஆகுதோ அந்த electronsோட நம்பர் தான் என்னது N. F is the Faraday and E naught is the electrode potential. Here E naught is positive, then delta G is negative and the reduction is spontaneous. What we have to see in the formula? What the formula it is? Delta G naught is equal to minus NF E naught, right? Delta G naught is equal to minus NF E naught. Here E naught is positive. இந்த E naught value வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா delta G value என்னவாயிரும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இந்த E naught வந்து பாசிட்டிவ்னா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்னது மைனஸ் அப்போது delta G naught is equal to negative. So the reduction is spontaneous. And hence the redox reaction is planned in such a way that the EMF of the net redox reaction is positive. You see E naught is positive, delta G is negative. Okay, delta G naught is equal to minus NF E naught. E naught positive na delta G naught வந்து negative. So the reaction வந்து எப்படி இருக்கும் spontaneous-ஆ இருக்கும். delta G value negative-ஆ இருந்துச்சுன்னா reaction is spontaneous. delta G value positive-ஆ இருந்துச்சுன்னா non spontaneous. delta G value வந்து 0-ஆ இருந்துச்சுன்னா அது equilibrium condition-ல இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா. And hence the redox reaction. What is meant by redox reaction? Redox reaction means reduction and oxidation reaction takes place in simultaneously. So redox reaction is planned in such a way that the EMF of the net redox reaction is positive. அப்போ அந்த net redox reaction value எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். Okay. When more reactive metal is added to the solution containing the relatively less reactive metal ions, the more reactive metal will go into the solution. இப்போ more reactive metal வந்து நம்ம சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணுறப்ப அது எப்படி இருக்கும் சொல்யூஷன் ஆட் ஆக அது less reactive metal ions மாறிடும். அப்போ the more reactive metal ions எதில் ரியாக்ட் ஆகிருக்கும் சொல்யூஷனில் வந்து ரியாக்ட் ஆகிருக்கும். So when a more reactive metal is added to the solution containing the relatively less reactive metal ions, the more reactive metal will go into the solution. For example, copper reacted with Ag plus ions to form copper 2 plus and Ag solid is formed. Okay, then copper 2 plus further react with zinc,
Copper is deposited as a solid, then zinc ion is also formed. Next, electrochemical extraction of aluminium, Hall-Heroult process. Electrochemical extraction of aluminium பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா Hall-Heroult process. In this method, electrolysis is carried out in iron. Electrolysis is carried out in iron tank lined with carbon which acts as cathode. சரி, எலக்ட்ராலிசிஸ் வந்து எங்கே கேரி அவுட் ஆகுது? அயன் டேக்கில் கேரி அவுட் ஆகும். அங்கே வந்து கார்பன் வந்து கேத்தோட ஆக்ட் பண்ணும். தென் கார்பன் பிளாக்ஸ் இம்மர்ஸ்டு இன் எலக்ட்ரோலைட். கார்பன் பிளாக்ஸ் வந்து எதில் இம்மர்ஸ் பண்ணியிருப்போம்? எலக்ட்ரோலைட்டில் இம்மர்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த எலக்ட்ரோலைட் ஆக்சஸ் த ஆனோட். ஸோ கார்பன் ஆக்சஸ் த cathode, தென் எலக்ட்ரோலைட் ஆக்சஸ் தி ஆனோட். The 20% solution of alumina obtained from the bauxite. Bauxite நம்ம அலுமினாவோட ஓர் எது? bauxite நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம். ஸோ பாக்சைட்லேருந்து நம்ம எத்தனை பர்சன்டேஜ் அலுமினா எடுத்திருக்கோம்? 20%. That is mixed with molten cryolite and is taken in the electrolysis chamber. சரியா? அப்போ நம்ம அந்த அலுமினாவை என்ன அந்த ஓர் அந்த பாக்சைட்லேருந்து கிடச்சிருக்க அந்த அலுமினா வந்து அந்த எலக்ட்ராலிசிஸ் சேம்பரில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். About 10% calcium chloride is added to the solution. calcium chloride வந்து next 10% வந்து ஆட் பண்ணுறோம். எதுக்கு அப்படின்னா calcium chloride helps to lower the melting point of the mixture. அந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து அந்த மிக்சரோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து கம்மியாக்கிரும் calcium chloride ஆட் பண்ணுறதுனால. The fused mixture maintained at a temperature above 1270 கெல்வின். சரியா? எந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம்? 1270 கெல்வின்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராசஸை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அயனைசேஷன் ஆஃப் அலுமினா. அயனைசேஷன் ஆஃப் அலுமினா எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்குது? Al2O3 gives 2Al3+ then 3O2-. ஃபர்தர் அடுத்த ரியாக்ஷன் அட் கேத்தோட். கேத்தோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது? அந்த நம்ம கிடச்சிருக்கிற அந்த Al3+ அயான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்? அலுமினியம் வந்து லிக்விடாக கிடைக்கும். தென் ரியாக்ஷன் அட் ஆனோட். இதில் ஆக்சிஜன் மெல்டட் ஆக்சிஜன் வந்து எப்படி கிடைக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு 12 எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜன் கேஸாக ஃபார்ம் ஆயிரும். கார்பன் ஆக்சஸ் ஆனோட். இந்த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸாக டேக்ஸ் பிளேஸ். கார்பன் வந்து ஆனோடாக தான் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ கார்பன் react with melted oxygen to form carbon monoxide released by 2 electrons. Then carbon reacted with oxygen ion to form carbon dioxide. Due to the above two reactions, anodes slowly consumed during the electrolysis. Okay, the above two reactions வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? எலக்ட்ராலிசிஸில் ஆனோட்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக கன்சியூம் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தென் பியூர் அலுமினியம் இஸ் ஃபார்ம்ட் அட் தி கேத்தோட் அண்ட் செட்டில்ஸ் அட் த பாட்டம். அப்போது பியூர் அலுமினியம் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? கேத்தோடில் ஃபார்ம் ஆகுது. பாட்டம்லையும் செட்டில் ஆகிடுது, கீழே போய் செட்டில் ஆகிடுது. So the net electrolysis reaction is aluminium 3+ reacted with oxygen ion plus 3 carbon. So aluminium reacted with oxygenated ion plus carbon to form aluminium is liquid at the bottom, then carbon dioxide gas is evolved. This is the Hall-Heroult process, extraction of aluminium from the ore. This is the Hall-Heroult process of alumina. See, this is the apparatus of Hall-Heroult process of alumina. Power supply. The anode and cathode are connecting. This is the anode carbon block and here the cathode carbon lining. Alumina, that is Al2O3. Then we have to use cryolite, sodium aluminum fluoride, right? Then fluorspar, calcium fluoride. The left side is anode carbon block and the right side is cathode carbon block. Cryolite lowers the melting point. We have to use calcium chloride, no. So lower the melting point. Fluorspar increases the electrical conductivity of electrolyte. The aluminum oxide is deposited at the bottom.
The Al3 plus are deposited at the bottom, isn't it? The oxygen gas is evolved. The alumina collected at the container. This is the aluminium. Students, we were discussed about electrochemical principles of metallurgy and electrochemical extraction of aluminium. That process is Hall-Herold process. Next thing is refining process. We will discuss it in next class. Thank you.